Okay, thank you. Okay, until yesterday, I completed almost IS 106 pattern, 3 marks questions and 10 marks questions. Coming to the fresh one is IS 107, 3 marks questions and answers. It will contain totally almost 33 3 marks questions. If you prepare all these 33 3 marks questions, you will surely answer up to 7 to 8 questions. Right. Come on, how many questions are there? Total 33, 34 questions are there. Okay, before explaining the 3 marks questions, just I will go for the 10 marks questions concept. For the 10 marks question, నేను చూడండి హైలైట్ చేస్తున్నవి కంపల్సరీగా చదవాలి. కంపల్సరీగా నేను హైలైట్ చేస్తున్నవి జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్. ఇట్ ఈస్ అ మ్యాండేటరీ. చూడండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫైర్. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది. It is coming to the second one is a fire classification and identification. I think everybody know what are the fire classifications: A, B, C, D, E, F, K. Coming to the fire extinguishers, what are the types of fire extinguishers? Okay, coming to the next one is fire hydrant system. This is a very important chapter. I will explain that chapter in that PPT. Okay, coming to the material safety data sheets. It is a important part of the chemical safety. Okay, I will explain this topic. Coming to the seventh one is basic chemical safety. ఇది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Coming to the number 8 question, 8 10 marks is oil and gas safety. That color coding of the pipelines. In particularly in oil and gas safety, like refinery industries, like petrochemical industries, there may be combustion takes place. Huge amount of the gases supposed to be carried by the pipelines. For a different pipeline will have a different color codes. Okay, coming to the 9th chapter is the fire emergency action plan. This is another important topic. Coming to the next one is a permit to work system. Coming to the 11th topic is UN classifications of the hazardous goods. What is the meaning of the UN ante? United Nations classifications of the hazardous groups. It will contain 10 pictogram symbols. If this particular question is asked in 10 marks, just you have to write that particular 10 pictogram symbols. Okay, please wait 2 minutes. Okay. Okay, coming to the 11th topic is the UN classifications of the hazardous goods. Okay, right. Coming to the 12th chapter is the fire risk assessment. What is the meaning of the risk assessment? అంటే సంభావ్య ప్రమాదాన్ని అంచనా వేయడం. What is the meaning of the fire risk assessment? అంటే అగ్ని యొక్క కదలికల్ని ఏ రకంగా అంచనా వేస్తారు. Coming to the 13th topic is the fire sprinkler systems. Okay. Coming to the 14th topic is the fire detection and fire alarm systems. Coming to the 15th topic is the fire explosions and its effects. Okay. Coming to the 16th topic is the transportation rules of the hazardous solid waste or chemicals. Already this particular topic I will explain in IS 105. IS 105 లో చెప్పాను. The transportation rules of the hazardous solid waste as well as the chemicals.
Okay, coming to the 17th topic, that precautions taken of the hazardous chemicals in cabinet and shelf storage. And what type of the precautions you supposed to take that store the particular hazardous chemicals in cabinet and shelf storage. Coming to the 18th chapter is the chemical spill control procedure. What is the meaning of this spill? అంటే ప్రమాదకరమైన ద్రావకాలు ఒలిగిపోతే ఏ రకమైన కంట్రోల్ చేయాలి. ఇందులో మైనర్ స్పిల్ కంట్రోల్ ప్రొసీజర్, మేజర్ స్పిల్ కంట్రోల్ ప్రొసీజర్ అని ఉంటుంది. జస్ట్ వి డిస్కస్ దట్ టాపిక్. Coming to the number 19 is the toxins and types of toxins. What is the meaning of the toxin? Origin of the poison gas is nothing but toxins. అంటే toxins అంటే ఏంటి? What are the types of toxins? Coming to the number 20th topic is a mission lockout procedure or lockout tagout procedure. This particular chapter is also included in IS 103, I think so. Coming to the 21st topic is define the hazardous process as per the Factories Act and list out the 10 chemicals covered under the Schedule 1. అంటే హజార్డస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి యాజ్ పర్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా అందులో వివరాల జాబితా షెడ్యూల్ 1, షెడ్యూల్ 2, షెడ్యూల్ 3 చెప్పాను కదా. షెడ్యూల్ 1 లో ఉండే హజార్డస్ కెమికల్స్ ఒక 10 లిస్ట్ చేయమంటున్నాడు. Coming to the number 22 is the standard components of the fire weather index. These are the important 22 topics of the concern to the 10 marks question. If you prepare all these 22 questions, you will easily answer 5 questions. 5 questions మీరు గ్యారంటీగా ఆన్సర్ చేయగలరు. ఆఫ్టర్ IS 105, this particular IS 107 is the some extent toughest subject. Okay, is there any doubts regarding the 10 marks questions? Is there any need to continue all these red highlighted topics? ఈ పర్టికులర్ నేను రెడ్ హైలైట్ చేసిన టాపిక్స్ అన్ని చెప్పాలా వద్దా? బికాస్ టైమ్ ఇస్ వెరీ లో. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ 22 లో జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు కవర్ 20 టాపిక్స్ చెప్పాలి. నేను మీకు 18 టాపిక్స్ చెప్పాలి. చెప్పాలా మ్యాండేటరీగా? ఓకే, రైట్. జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ది రెడ్ హైలైటెడ్ టాపిక్స్ I try to explain as per my knowledge. Coming to the 3 marks questions. Chudandi, there is a certain advantages in 3 marks questions. If you study this all 3 marks questions, certain type of questions should be converted into 10 marks also. అంటే మీరు అన్ని 3 marks questions perfect గా ప్రిపేర్ అయ్యారంటే ఇందులో కొన్ని మనకి 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కింద కూడా కన్వర్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. సో డోంట్ అవాయిడ్ దిస్ ఆల్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఈ టోటల్ 33 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు కంపల్సరీగా చదివేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోండి. కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ జోనింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది టైప్స్ ఆఫ్ జోనింగ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది జోనింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది explosive atmosphere is nothing but a zoning. Okay, చూడండి, జోనింగ్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ జోనింగ్ అంటే ఏంటి. ఎనీ ప్లేస్ ఇన్ విచ్ an explosive atmosphere may occur in quantities such as to require a special precautions to protect the safety of the workers is called zoning. అంటే ఏదైనా పర్టికులర్ వర్క్ ప్రదేశంలో, పని ప్రదేశంలో ఎక్స్ప్లోజివ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ప్రేలుడు స్వభావం సంబంధించిన వాతావరణం హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్లో అంటే సర్టెన్ క్వాంటిటీస్లో ఉన్నప్పుడు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది సర్టెన్ ప్రికాషన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ది సేఫ్ ఆఫ్ ది వర్కర్స్. అంటే పర్టికులర్ ప్రేలుడు వాతావరణం ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాండేటరీ టు ప్రొటెక్ట్ ది వర్కర్స్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జోనింగ్. ఓకే, కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్, hazardous areas are classified into the zones based on assessments of the frequency of the occurrence and duration of the explosive gas in atmosphere as follows. అంటే పర్టికులర్ హజార్డస్ ఏరియాస్ని ఏ రకంగా వర్గీకరించారు అంటే బేస్డ్ ఆన్ అసెస్మెంట్స్. అసెస్మెంట్స్ అంటే అంచనాలు
ఆర్ లెక్కింపులు ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది అకరెన్స్ అంటే పర్టికులర్ ఏరియాస్లో ఎన్ని ప్రమాదాలు జరుగుతాయి, అంటే తరచుగా ఎన్ని ప్రమాదాలు జరుగుతాయి, ఆ ప్రకారంగా ఈ తాలూకు జోనింగ్ అన్నది వర్గీకరించారని చెప్పి అంటున్నారు. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎక్స్ప్లోజివ్ గ్యాస్ అట్మాస్ఫియర్ ఎంత రేంజ్లో ఉంది, ఆ ప్రకారంగా ఈ పర్టికులర్ జోన్స్ అనేది వర్గీకరించారు అంటున్నాడు. కమింగ్ టు ది నెంబర్ ఏ, జోన్ 0. An area which explosive gas atmosphere is present continuously for a long period. I means identically equal to explosive atmosphere for more than 1000 hours per year. అంటే ఈ పర్టికులర్ మనకి జోన్ ఏరియాలో ప్రేలుడు స్వభావం సంబంధించిన వాతావరణం అంటే దానికి సంబంధించిన వేపర్స్ మోర్ దాన్ 1000 అవర్స్ ఉంటుందట పర్ ఇయర్. లైక్ ఏ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కంపెనీస్, పెట్రోకెమికల్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ దిస్ zone 0 category. Okay, once again I am explaining. An area in which explosive gas atmosphere is present continuously అంటే నిరంతరంగా ఫర్ అ లాంగ్ పీరియడ్ అంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. అవి ఎక్స్ప్లోజివ్ అట్మాస్ఫియర్ మోర్ దాన్ 1000 అవర్స్ పర్ ఇయర్ అంటే 1000 అవర్స్ ఉంటుందట. సో దిస్ వర్డ్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కమింగ్ టు ది number B category is the zone 1. Coming to the an area in which explosive gas atmosphere likely to occur అంటే రావడానికి సంభావ్యత ఉంది. In a normal operation, ఈ explosive atmosphere for more than 10 hours but less than 1000 hours per year. అంటే it should be that particular work area should explosive atmosphere ఎంతవరకు ఉండాలంటే this is a minimum limit, this is a maximum limit. Like any pharma industries, chemical industries, those are the examples of the zone 1 category. Okay, coming to the C, if the zone 2 category, that explosive atmosphere for less than 10 hours per year but still sufficiently likely as to control over the ignition source. అంటే జనరల్గా ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అంటే మన తాలూకా తయారీ పరిశ్రమలు ఉంటాయి కదా, అవి అండర్ ది మన జోన్ 2 కేటగిరీ. బట్ ది హియర్ కంటైన్ ది ఎక్స్ప్లోజివ్ అట్మాస్ఫియర్ లెస్ దాన్ 10 అవర్స్ పర్ ఇయర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మనకి ఎక్స్ప్లోజివ్ అట్మాస్ఫియర్ తక్కువగా ఉందని ఏదైనా ఇగ్నిషన్ సోర్సెస్ అప్లై చేశారనుకో, ఇట్ మే ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఫైర్ హజార్డ్స్. ఓకే, కమింగ్ టు ది zone 0, it should be more than 1000 hours per year. Coming to the zone 1, it may contain explosive atmosphere 10 hours per year but less than 1000 hours per year. Coming to the zone 2 category, it is a less than 10 hours per year. Okay, these are the important zoning. అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటా. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆపరేషన్ అండ్ యూనిట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, యూనిట్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి, యూనిట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి మనం చదువుకుందాం. యూనిట్ ఆపరేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఏ physical change or chemical transformation such as the separation, crystallization, evaporation, filtration, polymerization and other reactions. దీన్ని యూనిట్ ఆపరేషన్ అంటారు. అంటే యూనిట్ ఆపరేషన్లో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ ఆర్ సపోజ్ టు బి డన్. ఫిజికల్ చేంజ్ అంటే ఒక మెటీరియల్ యొక్క భౌతికపరమైన మార్పు ఉంటుంది. ఆర్ కెమికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే అది మనకి రసాయన పరంగా మనకి మార్పు చెందుతుంది. ఏ రకంగా, సచ్ యాజ్ అ సపరేషన్ అంటే విడిపోవడం. క్రిస్టలైజేషన్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది క్రిస్టలైజేషన్ అంటే స్ఫటికీకరణ చెందడం అట. క్రిస్టలైజేషన్ అంటే క్రిస్టల్స్ కింద విడిపోవడం. మీ ఎవాపరేషన్ అంటే ఆవిరవడం. ఫిల్టరేషన్ అంటే వడపోయడం. పాలిమరైజేషన్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది పాలిమరైజేషన్,
it is a process which the small molecules combine together to form a big molecule. అంటే పాలిమరైజేషన్ అంటే స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కంబైండ్ అయ్యి ఒక పెద్ద బిగ్ మాలిక్యులర్ కింద తయారయ్యేదాన్ని పాలిమరైజేషన్ అంటారు. అండ్ అదర్ రియాక్షన్స్ these are nothing but unit operation. Once again I am explaining this unit operation involve a physical change or chemical transformation such as separation, crystallization, evaporation, filtration and polymerization and other reactions. ఓకే, ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ భౌతికపరమైన మార్పు చెందుతున్న, రసాయన పరంగా మార్పులు చెందుతున్న, ఏ రకంగా అంటే మన సపరేషన్ అవుతున్నా, అంటే పర్టికులర్ కెమికల్స్ రెండు కెమికల్స్ కింద విడిపోతున్నా, క్రిస్టలైజేషన్ అంటే ఆ పర్టికులర్ మన తాలూకా స్ఫటికీకరణం చెందుతున్న, ఎవాపరేషన్ అంటే ఆవిరవుతున్నా, ఫిల్ట్రేషన్స్ అంటే వెడపోస్తున్నా, పాలిమరేషన్ అంటే స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ బిగ్ మాలిక్యులర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ పాలిమరైజేషన్ and other reactions are nothing but a unit operation. Okay, coming to the what is the meaning of the unit process that involves making a chemical change to material as a result of the chemical reaction takes place. అంటే what is the meaning of the processes అంటే ఇది ఒక రకమైన ప్రక్రియ that involves making a chemical change. ఇందులో ఏముంటుంది, మనకు రసాయనిక పరమైన మార్పులు ఉంటాయి. కెమికల్ చేంజెస్ టు ది మెటీరియల్, ఆ పర్టికులర్ మెటీరియల్స్ మీద మనకి రసాయనిక పరమైన మార్పులు ఉంటాయి. యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది కెమికల్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే వీటి యొక్క ఫలితంగా రసాయనిక చర్యలు జరుగుతాయని అంటున్నాడు. ఓకే, కమింగ్ టు ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది యూనిట్ ప్రాసెస్, ఇది ఒకసారి చెప్తాను క్లియర్గా మీకు అర్థం అవుతుంది. For example, in the combustion of the coal, the entering and leaving the materials are different from each other chemistry. Coal and air enters and fuel gases and mana residual gases leaves the combustion chamber. Therefore, the combustion is a unit process. Unit process are also referred as a chemical conversions. జనరల్గా మనకి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ది యాక్షన్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బి హెల్డ్ అండ్ బట్ దట్ పర్టికులర్ వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్లో మనకు ట్యూబ్స్ లోపల వాటర్ సర్క్యులేట్ అవుతుంటుంది. బాటమ్ సైడ్ కోల్ ఉంటుంది, ఆ కోల్ మీద ఫ్యూయల్ వేస్తారు, మంట అంటిస్తారు. ఆ మంట అంటించిన తర్వాత ఆ కంబస్షన్ విగరస్గా పెరగడానికి కంటిన్యూస్గా ఎయిర్ సప్లై చేస్తారు. అంటే what are the intake materials? So coal and air and the flue gases and the residuals leave from the combustion chamber. ఈ combustion వలన వచ్చే హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ వలన బాయిలర్ ట్యూబ్స్ లోపల వాటర్ స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఇట్ మే గోస్ టు ది ప్రాసెసింగ్ ఎక్విప్మెంట్ లైక్ ఎ టర్బైన్ త్రూ ఎల్ఎస్ స్టీల్ పైప్ లైన్. అంటే దీని వలన వచ్చేవేంటి, మనకి ఈ కంబస్షన్ వలన హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ బయటికి విడుదలవుతాయి. దేర్ ఫార్ ది కంబస్షన్ ఈజ్ ఎ యూనిట్ ప్రాసెస్. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ కంబస్షన్ ని యూనిట్ ప్రాసెస్ అని అంటారు. యూనిట్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఆల్సో రిఫర్డ్ యాజ్ ఎ కెమికల్ కన్వర్షన్స్. అంటే మనకి రసాయన పరంగా మార్పులు చెందే వాటిని కూడా యూనిట్ ప్రాసెస్ అంటారు. హియర్ ది ఎయిర్ అండ్ కోల్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్లూ గ్యాసెస్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూనిట్ ప్రాసెస్. అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటండి. ఎనీ డౌట్? రైట్, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫైర్ టెట్రాహెడ్రన్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఫైర్ టెట్రాహెడ్రన్ అంటే అగ్ని కదలిక యొక్క చతుర్ముఖి. బికాస్ దిస్ హ్యాస్ ద 4 phases: heat, fuel, oxygen and chemical reaction. Whenever ఫైర్ అవడానికి హీట్, ఫ్యూయల్, ఆక్సిజన్ ఉంటే సరిపోతుంది. బట్ ఇట్ మే నాట్ ఎనఫ్ ఫర్ ది కంబస్టన్. అంటే మంట విగరస్ గా పెరగడానికి ఈ పర్టికులర్ మూడుటి యొక్క రసాయనిక ప్రతిచర్యనే కెమికల్ చైన్ రియాక్షన్ అంటారు. ఇఫ్ ది కంబస్టన్ ఇస్ సపోజ్ టు బి అక్కర్ ఇన్ ది బాయిలర్, these elements should be mandatory to present. What are their? Heat, fuel, oxygen
and chemical reaction. Here the fuel is a coal in particular boiler operation. This oxygen is an air supply and heat is almost is there. ఈ మూడిటి ఫలితంగా కెమికల్ చైన్ రియాక్షన్ అవుతుంది అని అంటున్నాడు. ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు ది ఫైర్ టెట్రాహెడ్రన్, the combustion of the fuel, air, and heat does not cause a fire unless the chemical chain reaction is initiated. అంటే చూడండి, ఆ పర్టికులర్ కంబస్టన్ రావాలి అంటే, అంటే మంట విగరస్ గా పెరగాలి అంటే ఫ్యూయల్, ఎయిర్, హీట్ సరిపోవు అని అంటున్నాడు. వాటి మధ్య ఉండే కెమికల్ చైన్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్. అంటే వీటి ఫలితంగా ఫ్యూయల్, ఎయిర్, హీట్ ఫలితంగా వచ్చే పర్టికులర్ కెమికల్ చైన్ రియాక్షన్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ ది కంబస్టన్. కంబస్టన్ అంటే మంట విగరస్ గా పెరగడం. వన్స్ యూ హ్యావ్ ది త్రీ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ఫైర్ ట్రయాంగిల్, you promote a fourth element, a chemical reaction between the oxygen, fuel, consequently you have a fire tetrahedron. అంటే చూడండి, హీట్, ఫ్యూయల్, ఆక్సిజన్ తో పాటు ఇంకొక కెమికల్ ఎలిమెంట్ కూడా యాడ్ అయింది. దీన్నే కెమికల్ చైన్ రియాక్షన్ అని అంటారని చెప్పి అంటున్నాడు. ఓకే, there are four phases of the fire tetrahedron is nothing but a fuel as well as oxygen as well as a heat and a chemical chain reaction. This is nothing but a fire tetrahedron. Sare, okay na? Coming to this fourth question, I will explain later. Coming to the fifth question, what are the objective of the Bureau of Indian Standard 2356? What is the meaning of the BIS? BIS means Bureau of Indian Standard. 2376 is a code. Coming to the first point, the main objective of the BIS 2376 is a color coding for the identification of the pipeline. This code is nothing but the color coding of the identification of the pipeline. This particular topic I will explain in brief later. Coming to the distance shades of the colors to be used for the coding, ante manaki different pipelines ki అందులో డిఫరెంట్ గ్యాసెస్, కెమికల్స్ వెళ్తుంటాయి కాబట్టి వాటికి డిఫరెంట్ కలర్ కోడ్స్ వెయ్యాలి అని అంటున్నాడు. ఏంటి కలర్స్ వేస్తాం మనం జనరల్ గా? బ్లాక్, బ్లూ, గ్రీన్, గ్రే, రెడ్, వైట్, yellow. These are the distinct colors of the color coding. Okay, once again I'm explaining. The main objective of the BIS means Bureau of the Indian Standard 2376 is the color coding for the identification of the pipeline. Okay, distinct shades of the colors to be used for the coding is black, blue, green, gray, red, white, yellow. ఇది మనకి 10 marks point of view లో I will explain this question in detail. Okay, for the 3 marks this is the enough. Coming to the sixth question, what is meant by UN classifications of the hazardous goods? What is an abbreviation of the UN and the United National classifications of the hazardous goods? These are the 9 hazardous classes. అంటే జనరల్ గా hazardous goods యొక్క వర్గీకరణ 9 రకాలుగా అయిందని అంటున్నాడు. Their order does not indicate the degree of danger. అంటే ఇలాగా 1 to 9 వరకు ఆర్డర్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ అన్నది ఆ డిగ్రీ ఆఫ్ ది మనకి డేంజర్ కాదు అని అంటున్నాడు. ఓకే, దేర్ ఆర్డర్ డస్ నాట్ ఇండికేట్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ది డేంజర్. అంటే ఇది ఎక్స్ప్లోజివ్స్ నెంబర్ 1 రాస్తున్నాం కాబట్టి అదే అత్యంత ప్రమాదకరమైనది అనుకోకూడదు. దానికంటే ప్రమాదకరమైనవి మేబీ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ కూడా ఉండొచ్చు, అది చెప్తున్నాడు. Coming to these are the important pictogram symbols of the UN classifications of the hazardous goods. If this particular question is asked in 10 marks, just you have to write all these pictogram symbols and you have to write all these points, and this includes just you have to write one sub point. అంటే ఈ పర్టికులర్ 10 marks questions లో ఇస్తే మీరు కంపల్సరీగా ఈ పిక్టోగ్రామ్ సింబల్స్ రాయాలి. రాసిన తర్వాత ఇవి 9 రాసి ఒక్కొక్క దాని గురించి 1-2 పాయింట్స్ యాజ్ యూజువల్ గా మీరు జనరేట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది.
Coming to the pictogram symbols, చూడండి, these are nothing but this pictogram symbols is nothing but explosives. This pictogram symbols is nothing but the flammable substance, means flammable liquids or flammable solids, anything. Coming to this pictogram symbols is nothing but oxidizing substances. This pictogram symbol is intended for the mana toxic substance. This pictogram symbol is intended for the mana corrosive substances. This pictogram symbol is intended for the irritative substances. This pictogram symbol is for the compressive gases. This pictogram symbol for the EMR stop. Okay. This pictogram symbol for the radioactive material or any mana biomedical waste, biological hazards. This pictogram symbol for the environment hazards. These are the 10 important pictogram symbols of the UN classification. Coming to them, what are these? Shouldn't explosives. This is the explosives. Flammable gases. This flammable gases pictogram symbol, this one. Flammable liquids, same. Ante the substance means it should be solid, gas or liquid. Flammable liquids, that flammable solids, same pictogram symbol. Coming to the oxidizing substance, means this one. Oxidizing means it may be solid or liquid or gas. Oxidizing substance ante padardham. Coming to the toxic and infectious substance, this one is a toxic. This one is a infectious and infectious అంటే ఇరిటేట్ చేసేది. Coming to the mana radioactive materials, this one is the radioactive material pictogram symbols. Coming to the corrosives is nothing but this pictogram symbols. Coming to the miscellaneous and dangerous goods comes under this pictogram symbols. Okay. If the compulsory mana 10 marks point of view lo very important. Otherwise ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ WHMS అంటే వర్క్ ప్లేస్ హజార్డస్ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అడిగినా just you have to write all these pictogram symbols. That UN classifications of the hazardous goods are workplace hazardous material information, pictogram symbols are some related, same. Okay. Is there any doubt about this question? So we have to write that symbols also with drawing. Yes, it is a mandatory. It is a mandatory to draw these pictogram symbols. Just you have to draw Because on paper. In book na it is not shown this drawing. So but if you doesn't write this particular pictogram symbol, so you will not get the full marks. Okay, it is sir, a mandatory pictogram symbols. Just you have to by heart and you have to draw on worksheet. It is a mandatory. Yeah, sir. Right. Yeah, sir. Okay. Good question. Is there any other question? Is there another? Okay. Coming to the seventh. Seventh is explain the silent features of the cold work permit. What is the meaning of this silent features? Ante what type of the activities we supposed to take the cold work permit? అందరికి హార్ట్ వర్క్ గురించి తెలుసు, కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ గురించి తెలుసు, కానీ వాట్ యాక్టివిటీస్ సపోజ్ టు బి అండర్ కోల్డ్ వర్క్ పర్మిట్లో ఏముంటాయి? కమింగ్ టు ది హై రిస్క్ కోల్డ్ ఇన్క్లూడ్స్ బట్ నాట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు, అంటే సర్టెన్ కోల్డ్ వర్క్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో మే కంటైన్ సమ్ మెజరబుల్ రిస్క్. దోస్ ఆర్ నాట్ రిస్ట్రిక్టివ్. అంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్స్ లో ఏమైనా వర్క్ యాక్టివిటీస్ అవుతాయంటే just you have to take the cold work permit. Coming to the first point, work on the equipment or plant components that are under pressure or energized in some form. అంటే పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ లో కానీ ప్లాంట్ లో కానీ ప్రెషర్ ఉందంటే, ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? సర్టెన్ అబౌవ్ ది అట్మాస్ఫియర్
ఆ పర్టికులర్ పైప్ లైన్ లో ఏదైనా ప్రెషర్ ఉందంటే జస్ట్ అట్ ద టైమ్ వెన్ యు ఆర్ సపోజ్ టు వర్క్ దట్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది cold work permit. Coming to the second point, the work on equipment or plant components that are extreme temperatures, hot or cold. At a particular equipment లో మనకి టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నా తక్కువగా ఉన్నా when you are supposed to do any maintenance activities, it is mandatory to take the cold work permit. Coming to the third, work on equipment or plant components that contain hazardous materials. అంటే what is the meaning? The work on equipment or plant components that contain hazardous materials అంటే ప్రమాదకరమైన మెటీరియల్స్ తో కూడిన పరికరాలు కానీ ఆ పర్టికులర్ ప్లాంట్ లో ఏదైనా ఆల్టరేషన్ Sir, 1 minute. చేసినప్పుడు Sir, I మెయింటెనెన్స్ want to ask, cold work permit is there, but it is written extreme temperature. So Okay. temperature means hot, no, sir? Very good. Temperature means it should be hot or cold, anything. Temperature, Okay. extreme temperature it is there. Still temperature it should Extreme be temperature minus. means hot, no? Hot, no, sir. Wait. I will explain your doubt. Shouldn't it? If the work on plant components, the work on equipment plant components that are extreme temperatures, either the temperature may be, that particular fluid temperature may be very hot, either at particular temperature of the fluid should be along with -degree centigrade. But If you work cold, that particular equipment, cold work, cold work permit. if you take the if you able to work on that particular equipment, that just you have to take the cold work permit. Okay, coming to the next one, work on the equipment plant components that contain hazardous materials. Okay, coming to the work on vessels, for tanks, pressure vessels, and pressure vessels యొక్క గ్యాస్కెట్లు మార్చాలన్నా బోల్ట్లు మార్చాలన్నా ఎనీ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ చేయాలన్నా జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది కోల్డ్ వర్క్ పర్మిట్. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ది పైప్ వర్క్, వాల్స్ అండ్ అసోసియేటెడ్ వెసల్స్. ఆ పర్టికులర్ ప్రెషర్ వెసల్కి మనం ఏంటి ఆ పైప్ లైన్ ఫిట్ చేయాలన్నా, ఆ పర్టికులర్ వాల్స్ బిగించాలన్నా, వాటికి రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ చేయాలన్నా జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది కోల్డ్ వర్క్ పర్మిట్. Coming to the general construction activities, all general construction activities just you have to do the cold work permit. What are the general construction activities? Bricklaying, masonry work, some concrete works, all comes under this category. Coming to the next point, work on the de-energized electrical circuit or energized circuit of the 120 volts or less. ఏదైనా particular electrical equipment ఉంది, ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క మాక్సిమం వోల్టేజ్ 120 volts ఉండేటప్పుడు దాన్ని మెయింటైన్ చేసిన, దాన్ని సర్వీసింగ్ చేసిన జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద కోల్డ్ వర్క్ పర్మిట్. వర్క్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఇమీడియట్ విసినిటీ ఆఫ్ ది ఓవర్ హెడ్ పవర్ లైన్స్. ఇఫ్ ఎనీ వర్క్ సపోజ్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ది ఓవర్ హెడ్ పవర్ లైన్స్, అంటే ఓవర్ హెడ్ పవర్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా పైన పనిచేసేటప్పుడు, వాటి రేంజ్ లో పనిచేసేటప్పుడు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది కోల్డ్ వర్క్ పర్మిట్. నాన్ రొటీన్ మెయింటెనెన్స్ వర్క్ అంటే జనరల్ గా హెనచరీలో మెయింటెనెన్స్ కాకుండా కొద్దిగా డిఫికల్ట్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా, మిషన్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్, షెడ్యూల్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ కి just you have to take the cold work permit. Is there any doubts about this question? Sir, what you mean by cold work? For example, if the hard work means any activity that produces the spark. Sparks, exactly. That cold work Like will not that. produce us the spark. Just like general non-routine maintenance activities is nothing but cold work permit. Okay, General non-routine like maintenance, painting etc. Generally non-routine maintenance activities are nothing but cold work permit. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir.
Right. Is there any doubts about this question? ఈ పాయింట్స్ రాయండి. ఇందులో అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ 6 పాయింట్స్ రాస్తే you will get the full marks. Okay, coming to the 8th question, explain the classifications of the fire. Okay, this is the class A type of fire. That fire occurs from wood, paper, textiles, బట్టలు, రబ్బర్. అంటే ఏదైనా వుడ్ నుంచి కానీ, పేపర్ నుంచి కానీ, బట్టల నుంచి కానీ, రబ్బర్ నుంచి కానీ ఫైర్ అనేది మనకు వస్తే ఇట్ షుడ్ బి క్లాసిఫైడ్ అంటారు క్లాస్ A type fires. Coming to the class B type of the fires, means the flammable or combustible liquids, gases, petroleum products, solvents. అంటే ఈ ప్రేలే స్వభావం, మండే స్వభావం గల లిక్విడ్స్ నుంచి, గ్రీజెస్ నుంచి, అండ్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ నుంచి, సాల్వెంట్స్ అంటే రవకాల నుంచి, అగ్ని యొక్క కదలిక స్టార్ట్ అవుతే దట్ వన్ ఈజ్ కేటగిరైజ్డ్ అంటారు క్లాస్ బి ఫైర్స్. కమింగ్ టు ది క్లాస్ సి ఫైర్స్, దిస్ వన్ ఈజ్ అ ఫ్లామబుల్ గ్యాసెస్. ఓకే, దట్ ఫ్లామబుల్ గ్యాసెస్ లైక్ బ్యూటేన్, ఎసిటిలిన్, వీటి నుంచి అగ్ని యొక్క కదలిక స్టార్ట్ అవుతాయి. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లాస్ సి ఫైర్స్. కమింగ్ టు ది క్లాస్ డి టైప్ ఫైర్స్ లైక్ sodium, potassium, magnesium, titanium and other materials like ferroalloys plants లో ఇవన్నీ ప్రాసెసింగ్ అవుతుంటాయి కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ మెటల్స్, సోడియం మెటల్, పొటాషియం మెటల్స్, మెగ్నీషియం మెటల్స్, టైటానియం మెటల్స్ నుంచి అగ్ని యొక్క కదలిక వస్తే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లాస్ డి టైప్ ఫైర్. కమింగ్ టు ది క్లాస్ సి ఫైర్స్ మీన్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఫైర్స్. This particular electrical fires occurs from electrical switchgear fires అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఫైర్స్ ఎక్సెట్రా. అంటే ఎలక్ట్రికల్ అంటే యాక్టివేషన్ చేసేటప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ గేర్స్ నుంచి త్రూ షార్ట్ సర్క్యూట్ ద్వారా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ద్వారా వస్తే ఫైర్ వస్తే దాన్ని క్లాస్ సి టైప్ ఫైర్స్ అని అంటారు. కమింగ్ టు ది క్లాస్ కే ఫైర్, కిచెన్ ఫైర్స్ ఇన్వాల్వ్స్ ది కుకింగ్ ఆయిల్స్, గ్రీజ్, యానిమల్స్, ఫ్యాట్ ఆయిల్స్. దీస్ ఆర్ ది మన డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ది ఫైర్. ఓకే, this is a very simple question. Go 1 minute. Tell me. B and class K fire, sir. Class B. Class B and class K. Class K stand for the kitchen fires. Flammable. This is cooking oil is also flammable, no, sir. Flammable or combustible liquids means flammable combustible liquids are different. That means petrol, kerosene, naphtha, those are the flammable or combustible liquids. Here comes the cooking oils like sulfur oil, etc. Grease. These are not flammable. Okay. Okay, don't get confused.